ratiba yetu ya leo. Sasa naomba nichukue nafasi hii kueleza kwa ufupi kuhusu Tanrok, alafu tutaendelea na hatua zinazofuata. Naomba fanya display ya presentation ile inayohusu Tanrok. Haya, kwa vile muda umekwenda, nitaeleza kwa ufupi kuhusu Tanrok, na ambaye nitaiwasilisha ni mimi Ali Rashid Hamad, mwenyekiti wenu wa muhula huu mwaka 2023-24. Next slide. Twende mbele tafadhali. Haya, kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba uongozi wetu wa Tanrok uliingia madarakani mwezi Novemba mwaka jana tarehe 25, na viongozi wetu ni kama hawafuatao. Kuna Ali Rashid Hamad, mimi ambaye napatikana mji wa Incheon, namba yangu ya simu ni hiyo hapo. Tunaye dada yetu anaitwa Lilian Kwai, huyu ni katibu wetu, anapatikana mji wa Chunchon, na hiyo hapo ndio namba yake ya simu. Na tuna excom wetu Dr. Daniel Majengo kutoka mji wa Legion, na hiyo hapo ndio nambari yake ya simu, pamoja na mweka hazina wetu bwana Emily Hayuma kutoka Degu, na hiyo ni namba yake ya simu. Hizi namba ni muhimu kwa sababu kutokezea changamoto au jambo ambalo mtu anataka kuwasiliana na uongozi, ni rahisi kuweza kutupata kwa ajili ya kulifuatilia jambo ambalo linamhusu. Slide inafuata tafadhali. Na dira yetu wa Tanrok kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapata usajili, kwa sababu chama chetu bado hakijasajiliwa, lakini kufanya uhamasishaji wa wanachama wetu walio katika mikoa mbalimbali na majimbo mbalimbali hapa Korea, kwa kuwatembelea na kuwataka wajiunge nasi ili waweze kufaidika na mambo ambayo tunayapata sisi kama wana Tanrok na Watanzania, lakini kufanikisha upatikanaji wa fursa za biashara na ufadhili ili tuweze kupata manufaa na kuepukana na changamoto ambazo kunazo. Lakini jambo jingine ambalo tunataka kulifanya ni kuhakikisha kwamba tunawasajili wanachama wetu na kuwa na kandidata ili tuweze kujua nani yuko wapi na anafanya nini, ili kukiwa kuna fursa au kukiwa kuna jambo ambalo linatuhusu sote kwa pamoja tuweze kuwafikia watu kwa ukaribu, kwa sababu nchi yetu ipo kwenye hatari ya mambo ya vita baina ya Korea Kusini na Kaskazini. Kama kutatokezea hofu ya namna yote, tuweze kuwapata wanachama wetu na Watanzania kwa urahisi na kuweza kuwasaidia pale ambapo kutakuwa na haja hiyo. Lakini jambo jingine ambalo tumepanga kulifanya ni kuhakikisha kwamba tunafanya mashirikiano baina ya diaspora zetu, yani diaspora ya Korea na diaspora nyingine zilizopo hapa Korea, pamoja na diaspora nyingine ambazo ziko nje ya Korea, kwa mfano kama China, kwa ajili ya kufanikisha fursa za kibiashara na mambo mengine muhimu ya kimaendeleo. Next slide. Na kuna vitu ambavyo sisi kama wanachama tunatakiwa kuwa navyo. Kwanza ni kuwajibika kwa mujibu wa katiba ya Tanrok yetu. Kuna mambo mbele yameelezwa, tutaituma kwenye group ili watu waweze kujua wajibu wao. Lakini pia vile vile ni kushiriki kwenye shughuli za Tanrok au shughuli nyinginezo ambazo zina maslahi ya nchi yetu. Na kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tunachangia ada na michango mingine ambayo itakuwepo. Kwa mfano kama labda kuna mwezi wetu amepata msiba wa mtoto wake au wa mke wake au wa mzee wake, anatakiwa achangiwe. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kama wanachama kuweza kushiriki kwenye mambo kama haya. Lakini pia kwa pamoja tunatakiwa kushiriki vyema kuijenga Tanrok yetu kwa kutoa mawazo na michango ambayo itatusogeza mbeleni. Slide nyingine. Sasa huo ni wajibu wa mwanachama, lakini nini haki ambazo wanachama wanaweza kuwa nazo au wanazipata? Jambo la kwanza ni wanaruhusiwa kushiriki kwenye mikutano ya kupanga na kujadili mambo mbalimbali yanayohusu Tanrok yetu. Lakini mwanachama pia ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa kuwa kiongozi katika chaguzi ambazo zitaitishwa na uongozi kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba na kanuni zetu. Lakini pia vile vile kupata msaada iwapo atapata changamoto au matatizo yoyote yatakayomkuta hapa Korea, kama amefiwa, kama amepata mambo mbalimbali ya kisheria. Sisi kama ndugu zake na wenzake tunaweza kumsaidia kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu. Na hili ataweza kulipata mwanachama ambaye ni hai. Na tukisema mwanachama ambaye ni hai ni yule ambaye amejisajili, amelipa ada na anashiriki vizuri kwenye matukio mbalimbali. Lakini kitu kingine ambacho mwanachama ana haki nacho ni kufaidika na fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii ambazo tutazitengeneza sisi Tanrok kwa pamoja. Kuna fursa za kibiashara tunataka tuzifungue.
Kwa hivyo zikifunguliwa fursa hizi za kibiashara, basi mwanatanrock ambaye ni mwanachama hai ataweza kufaidika nayo. Lakini pia kama tuna mpango wa kuwaita watu wa benki waje kutoa mikopo, waje kusaidia masuala ya kuwawezesha watu kiuchumi na kibiashara, basi mwanachama hai atapata nafasi na fursa ya kuweza kupata mkopo au kupata usaidizi wa jambo ambalo atakuwa analihitaji. Hizi ni haki za mwanachama, lakini ili mwanachama awe mwanachama hai lazima atimize wajibu ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria na kanuni na katiba yetu. Slide nyingine. Kwa hivyo katika kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikisha upatikanaji wa mambo mbalimbali, basi tunawataka kila mwanachama anatakiwa achangie shilingi display your slide tafadhali. Anatakiwa achangie shilingi 30,000 kila mwaka kupitia kwenye account ya mkazina wetu. Naomba i display hiyo host. Slide ya mwisho. Okay, sawa. Yes. Yeah, anatakiwa achangie shilingi 30,000 kila mwezi kila mwaka ili kufanikisha shughuli na uendeshaji wa mipango na mambo yetu ambayo tunakwenda nayo. Kwa hivyo unaweza kui display tena tafadhali, maana bado haijaonekana, ili watu waweze kuiona kwa ajili ya kufanya rejea. Yeah. Kwa hivyo hii ndio account ya mweka hazina wetu. Naomba rudi nyuma kidogo. Naomba tunaweza tukapiga picha hiyo na tutaituma kwenye group ili tuweze kupata kulipia hizo ada na kushiriki vizuri katika shughuli za Tanrok yetu. Kwa hivyo baada ya hapo nafikiri nitakuwa nimefanya utangulizi wa Tanrok, lakini pia vile vile napenda kusema kwamba semina hii inayohusu masuala ya sheria hapa Korea kwa ajili ya kuwajengea uwezo na kuimarishia uwezo wa wanatanrok wa Tanzania waliopo Korea imefunguliwa rasmi, na naomba tujitahidi kusikiliza vizuri ili tufaidike, lakini pahala ambapo tukihitaji kuuliza na kupata ufafanuzi, basi tusiache kuandika ujumbe na kuuliza swali hilo ili tuweze kupata faida ambayo imekusudiwa kufikiwa kwa wanachama wetu. Kwa hivyo napenda kusema semina yetu imefunguliwa, na sasa bila kupoteza muda naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka ubalozini Bwana John Masuka ili aweze kutupa neno na salamu kutoka ubalozini, na tuendelee na shughuli nyingine ambazo tumezipanga katika semina yetu ya leo. Bwana Masuka, karibu sana. Asante sana. Unfortunately, I'm outside. I don't know if you can hear me properly. Yeah, tunaweza kukusikia. Yeah, nitaongea kwa Kiingereza ili iwe faida pia kwa mgeni wetu ambaye tumemwalika. Sawa, karibu sana. Yeah, our chairman, Mr. Rashid, our learned brother and lawyer, Mr. Jeon, and all Tanrok members. As a diaspora coordinator, it is an honor and a privilege to participate in this important session. It is meant for information sharing and also expound our knowledge and understanding on Korea's laws. I commend our leaders for the brilliant idea, but also our brother, the lawyer, who despite his busy schedule agreed to spend time with us in this important session, which is meant to ensure that we live in Korea in harmony, and also we have places to go when we encounter any problems. Therefore, on behalf of the embassy, I encourage all of us to be attentive and to participate. And in case we have any questions, please feel free to ask. Feel free to share whatever experience you have. Once again, I thank Mr. Jeon for his time and dedication, and I wish you all the best. Thank you. Asante sana Bwana Masuka ambaye ni mlezi wa
mratibu wa shughuli za diaspora kutoka kwenye ubalozi wa Tanzania hapa Korea. Kwa neno lako la salamu kutoka ubalozini, tumekufahamu na kukusikia kwamba ubalozi huko pamoja nasi na unapenda tuweze kufahamu na kujua masuala yanayohusu sheria. Lakini niwatoe hofu tu kaka zangu ambao wengine wamekuja kutafuta maisha, wasione kwamba ushiriki wa ubalozi unaweza ukaleta shida na matatizo yote juu yao au dhidi yao. Ubalozi upo kwa ajili ya kutusaidia hasa tunaopata changamoto, na unaendelea kutushika mkono kwa namna mbalimbali ili tuweze kuishi vizuri hapa na kuepukana na shida zote ambazo zinaweza kutokezea, lakini kuweza kutimiza lengo ambalo limetufanya tuje katika hii nchi ya watu. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa nasaha hizo. Sasa bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe mwanasheria wetu aje kuwasilishia mada inayohusu masuala ya sheria na ukazi hapa Korea. Host, naomba udisplay hiyo presentation ambayo mwenzetu ameiandaa. Bwana Haisam. Labda mwenyekiti, nilikuwa nimesahau kitu kimoja. Mimi nilikuja kutoa tu salamu, na kwa vile niko engaged somewhere, nitaomba muendelee. Kama kutakuwa na kitu chochote ambacho kitahitaji attention yetu, basi utakichukua na kutufahamisha. Niwatakie shughuli njema, all the best. Asante sana, tunashukuru sana Mr. Masuka, na tunakutakia kila laheri kwenye shughuli zako nyingine. Haya, bwana lawyer. Lawyer, can you hear me? Yeah, I've shared the screen. Au bado? Yeah, inaonekana. Okay, sawa. Yeah, lawyer, can you hear me? Yeah. Mr. Lawyer. Yeah, I can hear. Okay, please, you can proceed. And maybe after every one slide, maybe you can pause a bit so that you can give a general introduction or overview of what you have said in your slide. Will that be okay? Yeah. So okay. Now I need to start? Yes, you can start. Yeah, okay. Okay, hello. Really, I'm happy to see you. And thank you for giving me a chance to share my experience. I met many Africans from the many countries. I really know you guys struggling to survive in Korea. So this time, my explanation, I hope will be helpful for your living in Korea. So I just try to give some information, kind of tips and sharing. I try to share my experience when, I try to handle African people's client. So there are many things, many cases. So I try to introduce you how to handle this affairs or some legal thing. Okay, next page. Can you? Yeah, yes, sure. Can you? Yeah, next page. Yes. Yeah, my name is John. Yes, and I am the administrative attorney. Today also I teach Korean language for the foreign people. So I try to teach Korean language for the foreigners. And my main business is about visa extension, yes, change visa, and naturalization also, my main job. So as I told you, teaching Korean for foreigners also my main job. Yes, and
have experience, served as a soldier in the U.S. Army at Camp Humphreys in Pyeongtaek. Yeah, that's my profile. So, yes, next page. Okay, so can I explain a bit about what you have said? Yeah. Because, yeah. Yeah. Okay. Kwa hivyo mwenzetu anasema anaitwa Bwana John Yo-hyun. Kimsingi yeye ni engineer lakini amefuzu mafunzo yanayohusu wanasheria na ana shughuli mbalimbali ikiwemo kufundisha lugha za Kikorea, lakini kwenye kazi yake ya wanasheria anahusika sana na masuala yanayohusu visa, mambo ya kubadilisha uraia na masuala mengineyo. Miongoni mwa uzoefu alionao ni kwamba amewahi kuhudumu kama mwanajeshi katika kambi moja inayoitwa Humphreys iliyopo Pyeongtaek. Okay, so today lecture order is the first one, how to handle legal affairs, legal things in Korea. And second one is about G1 visa. I know you guys are really interesting about G1 visa. And third one is how to handle non-payment of wages. Many foreigners cannot get the salary from the boss. So how to handle this situation? Also, I will talk about that. And fourth, there's others. I will talk about D8 visa and D2 visa and F12 visa, yeah, and so on like that. Yeah, anasema kwamba mambo ambayo tutayazungumza leo ni kuhusu masuala yanayohusu sheria ukiwa hapa Korea, kwa sababu tuko kwenye nchi ya watu na kuna vitu vingi hatuvijui. Kwa hivyo atazungumzia masuala yanayohusu sheria hapa Korea, lakini kitu cha pili atazungumzia kuhusu swala la visa ya G1, visa hii ya kuomba hifadhi na ukimbizi. Ataizungumzia kwa sababu wako baadhi ya Watanzania ambao wanaishi au wamekuja kuomba visa hii, lakini masuala mengine ambayo atazungumzia ni kuhusu jinsi ya kufanikisha upatikanaji wa fedha za mishahara mtu akiwa kafanya kazi. Mara nyingine watu wanapokwenda kufanya kazi wanadhulumiwa haki zao. Kwa hivyo mambo haya atazungumzia ili wahanga wa tatizo hili ataeleza vipi wanaweza kupata haki zao. Lakini pia atazungumzia mambo mengineyo yanayohusu visa kadhaa ikiwemo D8, D2, F3 na kadhalika. Hizi atazungumza kwa urefu tukianza uwasilishaji wetu. Yes, let me tell you these things. In Korea, the number of foreigners, immigrants, the number of immigrants is more than 2 million. Out of them, the number of illegal foreigners in Korea is about, 420,000 people. This, I think more than this number. So many Korean people think this number is serious. And other people think how the Korean government can help the foreigners. So the idea is different, but anyway, this is a hot issue for Korea nowadays. So Korean government, yes, try to handle these foreigners. So I think maybe 2 years ago, 2 or 3 years ago, Korean government is strengthening crackdowns on illegal immigrants by Ministry of Justice. I think you know already about these things. Yeah. Kimsingi anachoeleza ni kwamba Korea kuna wageni wasiopungua milioni 2 ambao wanatoka mataifa mbalimbali, na katika hao milioni 2 watu 420,000 wanaishi bila uhalali hapa Korea. Sasa 420,000 raia wanaona kwamba ni tatizo, kwamba hawa watu wanasababisha matatizo mbalimbali ikiwemo ya kiusalama na kadhalika. Sasa jambo hili limepelekea serikali ya Korea kuanza kufanya msako wa raia ambao wanaishi bila uhalali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria ili wapunguze na kudhibiti wahamiaji haramu kwa kuwarudisha kwenye nchi. Yes. So you can see this photo. The center of these groups, wearing classic suit, you know this politician. Many times when
not sure, but wonder you watch Korean television broadcast. But this politician used to be a minister of a Ministry of Justice. So this politician really pressed to check the illegal immigrant grant. So every day I heard news from everywhere. Many foreigners, illegal immigrant was checked by this policy. But now he retired, this minister, and he became the leader of the main party. You know, last April 10th, election day, right? So he just, I think he retired everything. But because of the many, illegal foreigners stay in Korea, so I think he was interested in to handle this problem. So, yes, next page. Yeah, anasema picha tunayoiona hapo ni mwanasheria, ni miongoni mwa mwanasiasa mkubwa hapa Korea, ambaye alikuwa anasisitiza sana serikali idhibiti uhamiaji haramu, na mara nyingi amekuwa akisema kwamba lazima uhamiaji haramu udhibitiwe. This is not a special photo. That's just, you know, the immigration office or some detention area. The immigration office policeman checked foreigners, but so this foreigner is not special. Just I try to show you the usual case when sometimes the foreigners forced to come to immigration office. So immigration office checks this and that things here. So we can just move to next page. Okay, hapo ni watu ni wahamiaji wapo kwenye ofisi ya uhamiaji. Okay. Yes. That's I try to share the case. I told you I met many foreigners, not only African people but also Central Asian people. Usually, my office is located Gyeonggi, Yongin place. So near my office, there are many foreigners from Central Asia. The Central Asia means, you know, like Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, like that. So I met many the Central Asian people. So I experienced many what is the case regarding crackdown. So I tried to help one Russian person. So I visited to immigration office to handle his paperwork, but he got some problem. The immigration office already write down some record about him. The problem is one Russian was detained because he was involved in somebody who made a refugee status application for others more than 200 times. I really shocked. I visited the immigration office. The immigration office policeman explained about that things like we say broker. Yes, he got the money. I think the policeman told me 2 million won for one foreigners to make a statement for application refugee status. You understand? So this Russian guys was involved in that the affair. So right after he visited, he was detained. Can you translate this? Yes. Anasema ofisi yake inapatikana eneo la Yongin ambapo kuna watu wengi kutoka Asia ya Kati kwenye nchi hizi za Uzbekistan, Kyrgyzstan na kadhalika. Na katika eneo hilo aliwahi kukutana na kesi ya Mrusi mmoja ambaye kazi yake ilikuwa ni kushirikiana au kusaidia watu kuomba ukimbizi. Mtu labda kama ameingia hapa Korea, hataki kurudi nyumbani, anatafuta njia za kuwa mkimbizi. Sasa yeye alikuwa anachaji shilingi milioni 2 won kwa kumsaidia mtu kupata ukimbizi. Sasa alikamatwa na polisi na migration walimkamata kwa ajili ya kumhoji kwa sababu alikuwa anafanya hili jambo la kusaidia watu kupata ukimbizi katika nchi hii ya Korea. Kwa hivyo hiyo ni kesi ya kwanza ambayo ameitaja. Yes, and case 2 regarding crackdown.
policemen under the Ministry of Justice cracked down on one foreigners' workplace, like a restaurant, logistics center, even church, without notice. I think you heard this news, yes, from the Korean broadcast. Yes, usually, foreign students work for the restaurant, but they are not qualified for getting jobs, so they are checked. And logistics centers near my office, Yongin, Icheon, not Incheon, Icheon, and yes, Pyeongtaek, Ansan. There are many logistics centers in that place, so many foreigners work for that center. But suddenly, the policeman checked that place, and one time, I think about 200 foreigners were caught. So because they illegally work in that place. And even church, I think that place is in Daegu. So suddenly the policeman checked the foreigner, and then some of them are illegal, so they caught them like that. Kesi nyingine alikuwa anaeleza kwamba ni kuhusu askari polisi kupitia Wizara ya Katiba kufanya msako wa wahamiaji haramu katika maeneo mbalimbali ambayo watu wanafanya kazi, ikiwemo migahawa, kwenye logistics centers, watu wanapopiga boksi, hata kwenye nyumba za ibada kama vile makanisa, bila ya kupeleka taarifa. Na lengo hapa ni kuwakamata watu ambao aidha ni wahamiaji haramu au wanafanya kazi bila vibali, wakiwemo wanafunzi na watu wengineo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo pia mara nyingi limetokea katika maeneo mbalimbali hapa Korea. Yes, case number 3 regarding crackdown. I told you I know many foreigners from Central Asian country. So just near my office, I witnessed, I checked. So one foreigner already I know was caught by a policeman. The policeman is group. Yeah. So the reason why he was caught by policeman, because he drove a car that's illegally dealt car. So the policeman check with some kind of equipment, check the car number, and then they have already the record. Yes, so information. So the policeman checked the driver, but the driver is a foreigner, so he was illegal, so he was caught. And some case, they try to drive without a license. So usually, just without a license, there's no problem. But sometimes, without intention, they make an accident, and then the policeman check. So this driver is a foreigner, and he was illegal. That's make a problem like that. Yes, translation. Okay. Na kesi nyingine ambayo alijaribu kuitaja ni hawa wageni wanaotoka nchi mbalimbali ikiwemo hizi nchi za Afrika, Asia ya Kati, ambao wanaendesha vyombo kama magari bila kuwa na leseni au kuwa na magari ambayo yamenunuliwa bila katika misingi ambayo si ya kisheria. Sasa kuendesha gari bila leseni si tatizo sana kama hutakamatwa. Lakini ikitokezea ajali au ukija kukaguliwa na polisi na ukakutwa kwamba gari yako haina leseni au haina nyaraka za kutosha, basi hili ni jambo ambalo linaweza likakufanya ukaingia kwenye hatia na kupata matatizo mbalimbali, hasa ukiwa ni mgeni kwenye nchi hii ya Korea. Yes, this is case 4, not 3, 4. Drunk driving. I think you already know this. Yes, drunk driving is very serious. So even for Korean people, yes, drunk driving is very serious. So they got penalty, and sometimes, yes, they was taken to the prison. Yes, so some foreigners, yes, drive a car by drinking. So even for the legal stay also,
drinking drive make a serious problem. One time in detention area, one Cameroon guys, yes, yeah, he was caught by drinking driving. So I tried to help him, but there's no way. So Korean policeman told me that's useless. He must yes, go back to his country like that. So you need to, remember, make sure not drinking driving. Yes, translation. Asante. Na jambo jingine ambalo alikuwa analizungumza ni mtu kuendesha gari akiwa amelewa. Hili ni jambo ambalo pia ni hatari sana sana sana. Mtu kama amelewa, amependeza, akakula vombo, alafu akaingia barabarani akaendesha gari. Na ikitokezea ajali au ikitokezea kwamba askari amemkamata mtu ambaye ana tatizo hili, basi ni rahisi sana kurudishwa nyumbani kwao. Kwa hivyo mtu amekuja kutafuta maisha, lakini anakuja kuondoshwa na kurudishwa nyumbani kwa kosa dogo tu la kulewa, alafu akaendesha gari, hatimaye anarudishwa nyumbani. Mfano wake ni huyu mtu ambaye ni Mkameruni aliyepata tatizo hili. Lakini pia vile vile kama ikitokezea mwanafunzi naye amepata tatizo hili, inaweza ikampotezea fursa ya yeye kuendelea kuishi hapa, hata kuendelea kusoma, kitu ambacho ni hatari kwa mustakabali wa maisha yake. Yes, so the best way to avoid the detention or deport is don't commit any criminal things. Yeah, so a lawyer's help will be effective when you have not committed a crime. Yes, Chairman, Rashid sent me one day a video. One Tanzanian guy was caught. That place is, I think, the Chungcheong, Buya in that place. That's, I think, an exceptional case, because I don't know exactly, but he didn't do any any criminal thing, but the civilian tried to catch him. That's very exceptional case. But as far as I know, if you do not commit any criminal thing, the policemen do not take him to the detention area. So I will explain about these things, more, but just can you translate these things, Chairman? Yes, anasema njia pekee nzuri ya kuhakikisha kwamba hupelekwi kwenye kituo cha kizuizi au kizuizini au kurudishwa nyumbani ni kuhakikisha kwamba hufanyi makosa yote ya kisheria. Yaani kufuata sheria ndio kitu pekee ambacho kinaweza kutusaidia, kwa sababu mwanasheria hata kama atakuja kukusaidia na kukutetea, anaweza akafanya vizuri iwapo tu utakuwa hujatenda kosa la kisheria. Lakini kama umetenda kosa la kisheria, basi mchakato wake wa kukutetea unaweza kuwa ni mgumu, kwa sababu ushahidi ukiwa upo kwamba wewe umefanya kosa, basi ni rahisi sana kurudishwa nyumbani au kupata hukumu yoyote ile ambayo itakuathiri na kukuletea changamoto kwenye maisha yako. Yes, same explanation. The best way to avoid detention or deport, usually if you don't commit a crime, even if you are an illegal immigrant, they will not order you to be deported at once, and will give you time and order you leave this country. So the most important thing, don't commit any criminal thing. So in that case, even if you are caught, so a chance to get some help. Okay, that's really I want to tell you this point. Yeah. Kwa hivyo jambo la msingi ni kwamba tusifanye makosa, tujitahidi sana kuishi kwa mujibu wa sheria na tujiepushe na kuvunja sheria, kwa sababu ukifanya kosa kama ni mhamiaji haramu hutapewa muda wa kukaa ukafikiria, isipokuwa kuambiwa mwambie jirani yako akuletee begi lako urudi nyumbani. Lakini kama kama hujafanya kosa, basi ni rahisi wewe kuweza kupewa muda wa kuendelea kuishi hapa na pasi na kurudi nyumbani. Okay, so how to handle when you are forced to stay in detention center? Yeah. So in that case, try to contact your friends and explain about your situation first. Even in that place, you cannot use your smartphone, but you can use the phone
that office. So, and ask your friend to contact a lawyer for help. Yes. Kwa hivyo ikitokezea bahati mbaya mtu amekamatwa na kwenda kuwekwa kwenye kizuizi, hiyo inaitwa detention center, kitu ambacho mtu anatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unawapigia simu rafiki zako na kuwaeleza hali ulionayo na changamoto iliyokukuta ili wakusaidie kupata mwanasheria ambaye atakusaidia. Yes. So some of the foreigner who was forced to stay in detention center, they can be released because they have a proper reason. But some of them, they must go back to his country, but they need to be released even for temporal. So conditions for temporal release, I want to tell you, I need to know these things. The condition is first, proper reasons, like to get salary, because you worked for the company, so you didn't get the salary. So to get the salary, you need to make proper reason, or health problem and or pregnancy. I know I have experienced one, I'm not sure, one female African was caught and taken to the detention area, but she was released. She was released because in that place the detention areas, the worker checked her health. He got pregnant, so she was released, and then she can apply for refugee status, and then I think she now live in Korea. Yes, that kind of reason. When you have that kind of reason, you can ask for temporary release. And another condition is somebody need to be a guarantee for him or her. But the female, the African female, didn't need to get the guarantee because he got pregnant. And another condition is deposit money. Deposit money means he or she promised to go back to his country, but so need to pay deposit money and then can be released temporarily and then handle everything in Korea and then go back to his country and then pay back the 20 million won, like that. Just you need to know. I really want you what is that kind of things will not happen to you. Yeah. Okay. Translation. Ikiwa itatokezea bahati mbaya, jambo ambalo hatupendi litokezee, mtu akiwa amekamatwa na kupelekwa kwenye hicho kituo cha kizuizi, kuna baadhi ya mambo anaweza kufanya ili akatolewa kwa muda. Na moja ya mambo hayo ni kuwa na sababu kama vile kusema kwamba nataka nikafanye kazi ili niweze kupata mshahara wa kunisaidia kupata nauli ya kurudi nyumbani. Lakini kitu kingine kama atakuwa na matatizo ya kiafya, kwa mfano kama anaumwa na anahitaji kwenda kupata matibabu, atatolewa kwa muda kutoka kwenye hicho kituo, au pia akiwa ni mjamzito. Na anasema kwamba aliwahi kuona kesi fulani, Mwafrika mmoja ambaye alikuwa amezuiliwa pale, alikuwa ni mjamzito, akaruhusiwa kutoka na kurudi nyumbani ili akalee mimba yake na kuendelea na hatua nyingine za kujifungua. Lakini hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba ukiwa na sababu ya msingi unaweza ukatolewa kwa muda na ukaruhusiwa kwenda mtaani. Sababu ya pili ni kupata guarantee, maana yake kupata dhamana, mtu akakudhamini pale akasema huyu bwana atarudi, ataondoka kwenda nyumbani kwao, lakini mimi namdhamini, na kama ataingia mitaani akikimbia, basi dhamana yake nitakuwa nayo mimi kama mimi. Hiyo ni kama dhamana, mtu anaweza akadhaminiwa na akatoka kutoka kwenye kizuizi. Lakini kitu kingine, kama mtu anataka kupata kutoka pale kwenye kile kizuizi ili asiendelee kukaa, iwapo ata deposit money, yani ataahidi kwamba mimi nitaondoka kwenda nyumbani kwetu, lakini dhamana yangu ni shilingi hii, pesa hizi shilingi milioni 20 kama dhamana, kwamba nitarudi nyumbani kwangu au nitarudi nyumbani kwetu. Kwa hivyo akiweka akitumia moja kati ya njia hizi ambazo tumezitaja hapa, anaweza akaruhusiwa kutoka kule kizuizini, akaja mtaani akaendelea na maandalizi
ya safari ya kurudi nyumbani kwao. Sio kwamba ataachiwa moja kwa moja arudi mtaani, hapana, isipokuwa atapata kutoka kwa muda. Yani maana yake ni kama kwamba yuko kwenye kesi, lakini amefanya moja kati ya mambo haya ili aje mtaani aendelee na maandalizi ya safari kurudi nyumbani kwao. Yes, yes, I really try to help one's female, but I think you need to remember this thing. To take a lawsuit or apply for something, so I needed the document issued by immigration office, but the females lost that document. So that's very impressed me, because without that document I cannot handle, but she cannot move. So immigration office asked me what is some kind of evidence or something like that, but she was detained, so that situation is very tough. So I just tell you, so remember this thing. So not easy to get a document again from the immigration office, because the foreigner will be in a detention center. So yes, that's just I'm sharing my experience. Okay, translation. Okay. Kitu cha muhimu hapa cha kuzingatia ni kwamba hakikisha unapopewa document kutoka immigration, hakikisha kwamba huipotezi, unaitunza hata kwa kuipiga picha na kadhalika, kwa sababu iwapo huna document kutoka migration, ina maana mwanasheria ambaye utamwomba kusaidie kukutetea atakuwa hana vidhibiti vya kuthibitisha kuhusu madai yako. Kwa hivyo jitahidi sana unapopata document yote kutoka migration au karatasi, itunze vizuri na usiipoteze, ili kurahisisha mchakato wa kukutetea, wa mwanasheria kukutetea na kuhakikisha unapata haki yako, kwa sababu ukiwa kwenye kizuizi ni ngumu sana kuweza kupata hiyo document ambayo umepewa na ukaipoteza kutoka uhamiaji, na hili litaleta changamoto kubwa katika kutetea na kuomba haki yako ambayo itakuwa inasimamiwa na mwanasheria, kwa sababu kama hana hiyo document, mwanasheria atakuwa anaonekana ni kituko, kwamba wewe unamtetea huyu, lakini hebu tupe uthibitisho kwamba huyu kaambiwa kitu fulani. Kama hana document, atakuwa hana nguvu kubwa ya kukutetea na kuhakikisha kwamba haki yako. Yes, the immigration office will issue this document. The foreigner who will be taken to the detention center. That means the title is the title of the document is deportation order. That means something serious happen around the foreigners. So the foreigner will get this document from the immigration office. I mean, just to keep this document, so the foreigners. Bwana Isam, naomba wa mute wananchi nimesha mute. Okay, asante sana. Okay. So can I translate? Can I translate, right? Hello? Hear me? Yes, you hear me? Yeah, you can translate. Okay. Sawa, kwa hivyo anasema hii ni miongoni mwa hiyo deportation order. Yaani karatasi inayoonyesha kwamba wewe unatakiwa kurudi nyumbani. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa nayo na kuitunza, ikiwezekana uipige picha iwe kwenye simu yako, ili iweze kukusaidia kupata utetezi kwenye wakati upo kizuizini na wakati ukiwa unataka kupelekwa nyumbani. Yes, now I try to talk about the G1 visa. Yes, really many, African people is interested in this visa. I really hope the African country can get the E9 visa, but
till now, any African country get that, what is the allowance from Korean government. So, so many you guys have this visa, I think, because you apply for refugee status. So many African people apply for refugee status, I know, but most of them have been refused. I met several African who got refugee status from Ethiopia, from Burundi, but they told me, they shared me, the process is so complex, so tough like that. But anyway, they got the refugee status, but most of African people, not only African people, but also others, foreigners, to get the refugee status is so very, very difficult. So translate, please. Okay, anasema sasa atazungumzia kuhusu kuomba visa hii ya G1 ambayo inahusu hifadhi ya ukimbizi. Watu wengi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika wanaomba sana visa hii, lakini wengi wao wamenyimwa kwa sababu mbalimbali. Na ataelezea kwamba vipi tunaweza kuomba hii visa ili tuishi Korea na tuendelee na utafutaji wa maisha. Yeah. As a general rule, you must write a statement to apply for refugee status by yourself. As I told you, first part, the policeman called the Russian guys because he made some other agent write down his story. So that means not just a translation. So the agent make a story. So the agent did that thing for about 200 foreigners like that. So the policeman checked that things. That means what? Try to apply for refugee status. They have their story, but some other people replace that make problem. So you need to remember that thing. So your friend or your acknowledge people when they apply for refugee status, write down the statement by himself. Yeah, translation. Okay, hatua ya kwanza ambayo mtu anatakiwa kuifanya kama ataomba visa hii ya hifadhi ya ukimbizi ni kuhakikisha kwamba maelezo unayoyatoa wakati unaomba visa hii uwe umeandika mwenyewe. Hizi story uwe umezisema uwe mwenyewe. Utafute njia unayoijua ya kuweza kutafsiri na kufanya ili uandike haya maelezo wewe mwenyewe, kwa sababu akikuandikia mtu mwingine basi inaweza ikakusababishia shida kama huyu Mrusi ambaye alikuwa anawasaidia watu wengine kuwatengenezea story na kuwasaidia wapate ukimbizi. Muhimu sana ni mtu kuomba yeye mwenyewe bila kupata usaidizi wa mtu. Yes, since I worked as a kind of a lawyer, I really wonder why immigration office accepted this application for refugee status, because the court refused most of them. So I know the reason. So let me try to say the reason. The Korean government already knows that most refugee applications are not proper or even false. However, in order to comply with international law, the government accepts application for refugee. That's the reason. Can you translation? Yes. Anasema serikali ya Korea inajua kwamba wengi katika wanaomba masuala ya ukimbizi haya aidha sababu zao si za msingi au si za kweli, isipokuwa wanajaribu kuyakubali maombi haya kwa sababu ya kukidhi vigezo vya sheria za kimataifa, kwamba nchi hizi zilizoendelea zinatakiwa zipokee wakimbizi kutoka nchi nyingine na kufanikisha haya masuala yanahusu diplomasia na kadhalika. Kwa hivyo hakuna story hata moja nchi hizi kama Korea zilizokuwa hazijui. Mtu ukisema kwa mimi nyumbani nimetishiwa maisha, wao wanajua kwamba pengine wewe si kweli. Mtu labda ukisema mimi nimejiingiza kwenye masuala ya mapenzi ya jinsia moja natishiwa maisha, wanajua kwamba si kweli. Isipokuwa wanapokea watu ili tu
kukidhi vigezo na sheria za kimataifa ambazo zinataka mataifa kupokea wakimbizi. Yes. So I know some Africans, the situation is very tough. So like a civil servant, kind of war in their country. But there's a civil war is not a reason for refugee status. That's feel very sorry. But I will tell you about the humanitarian stay later. But that reason is also not the proper reason for refugee status. That's I feel very sorry. So the Korean government is very strict about the refugee recognition. 2022, the investigation, less than 1% of all applicants for refugee status are accepted as a refugee. And even those go through very difficult procedures. As I told you, Ethiopian guys, Burundi guys also. The process is very complex, yeah. And less than 1%, that's too few. I mean, just a few. Can you translate? Yes, kimsingi ni kwamba serikali ya Korea iko makini sana kuhakikisha kwamba haitoi visa hizi za ukimbizi ovyo ovyo, kwa sababu kati ya watu wote wanaomba ni 1% tu ya maombi ndio yanakubaliwa kupata ukimbizi. Kwa mfano kama labda watu 100 wameomba ukimbizi, basi ni mmoja tu kati yao ndiye ambaye anakubaliwa, na huyo aliyekubaliwa anapita kwenye mchakato mrefu wa mambo mengi ya kusumbuliwa na kuulizwa na kumulikwa mpaka akipata hiyo visa status anakuwa amechoka sana. Kwa hivyo serikali ya Korea iko makini na inaziona sababu nyingine kama ni sababu ambazo si za msingi sana. Kwa mfano kama sababu ya kusema nyumbani sijui kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, sijui hakuna amani na kadhalika na kadhalika. Haya ni mambo ambayo yanaonekana si mambo ya msingi ya mtu kumfanya akaomba visa hii ya ukimbizi. Yes, so let me try to explain about the process application for refugee status. I think most of you, the participants now, know about this thing, but just I try to tell you, when your application is refused from the immigration office, don't take a lawsuit first. And that means there are what is the decisive solution. Not that means. That means you can prolong the period of stay in Korea. So there is a kind of a lawsuit, but not not a lawsuit. The name is, check the suggestion. Don't take a lawsuit first, but take administrative judgment first. That's not in the court. Korean government organization check first about your application. But usually the result is, negative. But this is a kind of system. So almost 6 more months you can stay here. Usually this organization also very strict about the refugee status. They will check roughly and then almost 100% send to the court. But, so 6 more months you can stay here like that. And then the next course is go to a lawsuit like that. So when you take that process, make sure, keep in time. The deadline must be strictly observed, 90 days. Some foreigners, break the time. I mean, the time is over, so they refused. That means everything is done. So be careful. I helped him, and then he can take the lawsuit again. But some foreigners don't know about the exact period, so they can miss that things that make some problem. Can you translate this? Yes, iwapo mtu amekuja kuomba ukimbizi hapa Korea na maombi yake yakakataliwa, basi jambo la kwanza ambalo mwanasheria anashauri ni kutofungua kesi ya jambo hilo.
Badala yake anachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye administrative judgment, yani kwenda kwenye kulifuatilia jambo lake kupitia kwenye taasisi, sio kwamba aende mahakamani. Yani kwamba kuna vyombo maalum ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kufuatilia utaratibu wake ambao ameueleza, kwa maana mimi nimekuja kuomba ukimbizi, kwa hivyo nimekataliwa, sasa naomba muangalie tena maombi yangu. Sasa hicho chombo ambacho kinahusika itayangalia, na yeye atapata muda wa miezi 6 ya kuendelea kukaa hapa wakati jambo lake linatazamwa, lakini pia vile vile ahakikishe kwamba wakati anafuatilia jambo hili isije ikazidi miezi 3 awe hilo jambo ameshalikamilisha. Iwapo atavuka chini ya miezi itazidi miezi 3 kabla yeye kukamilisha hizo taratibu, ina maana anaweza akakosa ukimbizi, au inaweza ikambidi sasa afungue kesi na kuanza kufuatilia na kushughulikia hizi bureaucratic process ambazo atakumbana nazo wakati wa kufuatilia ukimbizi wake. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba kesi imekataliwa, nenda kwenye administrative judgment, halafu hakikisha kwamba unacheza vizuri na muda, ili usije ukatoka nje ya muda na ukaweza kupoteza haki yako ya kupata ukimbizi. Yes, when you take the administrative judgment, you need to fill out this document. I try to translate it in English. The title is Administrative Appeal Claim, like that. So I told you, this is not a court. That's a Korean government organization. They checked the civil servants, what is the handling is right or not first. So you can get the 6 more month extension before you take your case to court. So yeah, you can use this document. Can you just move to next page? Yes. Yeah, you know this document, right? Yeah. Let me show you one more time. This yes, usually you are refused your application. You can get this document from immigration office. As I told you, every time you need to keep this document from the immigration office or Korean government organization the document issued from Korean government, because with this document, lawyer or somebody can handle the case. Yes, you can translate. Yeah. Anasema kwamba hii ni miongoni mwa document ambazo mtu anatakiwa kuzihifadhi. Ukipata dokumenti hii, basi mwanasheria anaweza kuitumia hii kwa ajili ya kukusaidia. Ikitokezea kwa bahati mbaya imepotea, basi itamuia vigumu yeye kukusaidia na kukutetea. Kwa hivyo ni muhimu kuendelea kuihifadhi na kuitunza, ili iwe ni msingi wa mwanasheria kudai haki yako. Yes, next page. Yeah. To take the process, take administrative judgment, you need to submit the document, fill out the form, and you need the document from immigration office. And one more thing, that's my experience, many foreigners who apply for the refugee status, they first time they make a statement, but after several months, they forgot the story. So how they can get the story? So there is a way. Can use the internet and then fill out some information about him and then get that document, but that's not easy for foreigners. So yes, like me, can help them can get the story from the immigration office. So, but nowadays, Incheon immigration office ask the foreigners come to the immigration office. Personally, directly. You don't ask that document with the internet. But some other immigration office can get document with the internet. A little different. Yes. Can you explain about that? Yes, kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba kama umeomba ukimbizi, ni vizuri kuwa na story ambayo hutaisahau, kwa sababu baadhi ya wanaomba ukimbizi huu, mtu anaandika story lakini baada ya muda anasahau story ambayo ameitumia kuomba ukimbizi.
Sasa inashauriwa kwamba ni vizuri ukienda kwa mwanasheria, kwa sababu yeye atakuwa anajua story ipi itasaundi vizuri vipi kwa watu wa migration, ili upate huu ukimbizi. Saa nyingine mtu anaweza akasema nita download kwenye internet, lakini kwenye internet ni internet. Ukipata mtu ambaye ni mwanasheria na anajua nini cha kuambia, basi itakusaidia na itakuongezea uwezekano wa wewe kupata ukimbizi. Yes, I just guess you have this question. Really wonder about this question. Is there any way to change from G1 visa to other visa? Many times, many foreigners ask me, they failed the case and then any other way, but I feel sorry. This answer is originally, it is not allowed. But there is some exceptional case, you know. The exceptional case is, what is the exceptional case? I think you already know answer. Marriage, right? Marriage and have a baby. In that case, he or she can, change his visa, can stay. Even if he get married Korean, but no baby, he need to go to his country and then, yes, invite his spouse, invite him like that. That's a exceptional case. Another one is like, I think I'm not sure. So try to make a DA visa, you know, that's the investment visa. That's need to prepare a lot of money. I will explain about that thing later, but I am not sure. That's depends on the situation. And another one is, you know, this is another official thing. I know one, I think a Kazakhstan guy is from Kazakhstan. So his name is Ali. I think you already know. He was illegal, you know, immigrant, but one time this, you know, Korean villas get fired, and then he saved many Korean people. So yeah, now he can stay here, I think, forever like that. That's a very exceptional case. So originally, you know, what is the foreigner who have G1 visa is not allowed to change his visa to other visa like that. So I really want foreigners. I don't want the foreigners apply for the refugee status, because really they think their situation in their country is very tough, and then have some deserve to apply for refugee status. It's okay, but other case, when apply for refugee status and take a lawsuit, and then maybe 3 or 4 years later, everything is finished, they cannot handle, they cannot change it. No way like that. So I just recommend you guys to think about these things. Okay, can you translate this thing? Yes, kimsingi ni kwamba kuna swali ambalo linagonga vichwa vya watu wengi, ambalo linahusu, je, inawezekana mtu kuomba kubadilisha kutoka G1 visa kwenda kwenye kwenda kwenye visa zinginezo? Kimsingi hili jambo haliruhusiwi, isipokuwa kama kuna hali maalumu zitakazojitokeza. Hali ya kwanza, ikiwa mtu na wakapata mtoto, basi hapa atabadilisha status yake kutoka kwenye visa hii na kwenda kwenye visa nyingine ambayo itakuwa yeye itakuwa ni mke au mume wa Mkorea. Kwa hivyo hali yake itabadilika. Kwa hiyo vijana mnashauriwa mtafute wake wa Kikorea ili waweze kuwaokoa. Lakini kitu kingine kwenye hili ni kwamba iwapo mtu atakuwa hajapata mtoto, basi atatakiwa arudi nyumbani kwao kwanza, alafu huyo mwenza wake kama ni mke au mume aweze kumsaidia kumwalika tena, ili asiwe sasa yeye kama ni mkimbizi, bali awe ni mume au mke wa Mkorea ambaye anaishi naye hapa. Lakini jambo jingine ambalo linaweza likamsaidia mtu kubadilisha visa kutoka kwenye ukimbizi kwenda kwenye hii visa ya uwekezaji ni kwamba mtu akitaka sasa kubadilika kutoka ukimbizi kuwa mwekezaji,
na hili litakuwa linahitaji mapesa mengi sana, kwamba ataeleza kwamba yeye ni mwekezaji na anafanya biashara na kadhalika. Na hapa sasa ndipo linapokuja swala la Watanzania kushikana pamoja na kuanza kubebana. Sasa tusiwe na wakimbizi wengi, bali tuwe na wawekezaji wengi. Mnakusanyana watu, mnachanga pesa, mnasema tunamnyanyua mwenzetu huyu mmoja, akimaliza mnamnyanyua mwekezaji mwingine, na wenzetu wa nchi nyingine ndio wanapofanya. Hili litaweza kutusaidia kupata watu wengi zaidi ambao ni wawekezaji na tutaishi vizuri. Lakini kile ambayo inaweza ikatokezea na mtu ikamsaidia ni miujiza ya mtu kuwa shujaa. Kwa mfano, kama labda kumetokezea moto pahali, ukaokoa watu, ukaokoa vitu, basi nchi inaweza ikakutambua kama wewe ni shujaa kama Majaliwa, alafu ukabadilishiwa visa yako kutoka kwenye ukimbizi ukawa shujaa na raia wa kawaida ambaye unachanganyika na wananchi huko mitaani na hutabugudhiwa na mtu yoyote. Hili ni jambo la kimuujiza ambalo si mara nyingi linaweza kutokezea, lakini kwa uwezo na majaliwa ya Mungu linaweza kutokezea, lakini si nadra sana kutokezea, kwa sababu mmoja ambaye ni Uzbekistan mwenye jina la Ali alibahatika kupata jambo hili, lakini haijawahi kutokezea tena katika historia ya nchi hii. Yes, let me tell you this thing also. So you think when you guys you don't apply for the refugee status, what kind of visa we can get like that? But let me share my experience. Yesterday I met one Tajikistan guys. I think almost 5 years ago we know each other. Yesterday he showed me some kind of visa. This visa is a C31. He came here, just short-term visa. That's for business, 3 months. After 3 months, go back to his country and come back like that. And then after 2 years, he can get for 5 years. For 5 years in the future, he can just can come to Korea every 3 months like that. Don't need to make a whole document. How he can get that document? That means he showed his the embassy trust him, because he is in time, keep his promise like that. So that's I think another way. The Africa is a little far from, you really want to stay in Korea, yes, like that. Yes, you can give the trustworthy to the embassy, and then 5 years you can stay here like a C31, and then you can change to other visa like that. Just I try to share these things. Yeah. So there's another question is, illegal foreigner can apply for refugee status and get G1 visa. I think you also know about these things. So check the answer. Need to pay penalty. One African female from Mozambique, she stay here, I think illegally for 2 years. I think she need to pay almost 10 million won, but she will pay that things, and then she will try to get the G1 visa. She will try to refugee status. So need to proper reason. Yes. Yeah. Can you translate that thing? Yes. Anasema kwamba jana alikutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anaingia Korea kama ni mfanyabiashara kupitia visa ya C31, ambayo hii ni mtu kuja miezi mitatu na kurudi nyumbani kwao. Kwa hiyo mtu anatoka huko kama Tanzania au nyingine, anakuja anakaa miezi mitatu alafu anarudi. Anakuja anakaa miezi mitatu anarudi. Anakuja anakaa miezi mitatu anarudi. Ikifika miaka 5, ubalozi wa Korea katika nchi anayotoka unakuwa unamwamini kwamba huyu mtu hana matatizo, anakwenda na kurudi. Kwa hivyo unakuwa haumpi ugumu sana katika kupata visa, na akiingia sasa Korea anaweza akabadilisha visa kutoka kwenye hiyo visa ya muda mfupi akaenda kwenye visa nyingine kama hiyo D8 na kadhalika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo Watanzania ambao wanataka kuja Korea wanaweza wakalitumia kama ni fursa ya kuingia hapa Korea na kuendeleza maisha yao. Sasa alikuwa anajaribu kufafanua kuhusu swala hili la watu ambao wanaishi Korea bila ya vibali. Je, wanaweza kuomba hii refugee status?
mtu labda ameingia mipango huko kwa kuzamia kwenye meli na kadhalika, akaishi hapa kwa muda labda miaka 2 au miaka 3, je, anaweza kuomba hizi? Anasema kwamba hili linawezekana, na ametoa mfano kwamba dada mmoja kutoka Mozambique aliwahi kuingia hapa Korea, akakaa Korea kwa muda wa miaka 2 bila ya kuwa na vibali, basi alitakiwa alipe Korean won milioni 10 kama ni penalty, alafu baadaye akaomba ukimbizi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linawezekana pia. Okay, and let's talk about humanitarian stay permit. He was refused, but he can get humanitarian stay permit. That's meet the condition. If your application for refugee status is rejected, but it is recognized that the foreigner may be at risk if you return to return to your home country. So the example is Yemeni people who entered Korea, Jeju Island in April 2018. This Yemen situation is civil war. You know, there's a civil war. But civil war is not reason for the refugee status, but Korean government didn't kick them back to their country, because so the government allowed them to stay here as a humanitarian stay. Translation. Okay. Kitu kingine ambacho watu wanakiona kama ni sababu ya kuomba ukimbizi ni suala la vita katika nchi wanazotoka. Na hii sio sababu ya watu kupewa ukimbizi. Ni hisani tu ya serikali ya Korea kuwaacha waendelee kuishi kwa sababu wanaogopea kwamba tukiwarudisha hawa kwenye nchi yao wanaweza wakadhurika na wakapata matatizo ya kiusalama. Mfano wake ni watu kutoka Yemen ambao waliingia Korea kupitia kisiwa cha Jeju mwaka 2018. Waliruhusiwa kuendelea kuishi kwa sababu Korea tu iliona kwamba basi hawa watu tuacheni, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe si miongoni mwa sababu zinazotumika au zinazokubaliwa na serikali ya Korea kuomba kupata ukimbizi hapa Korea, isipokuwa wanatumia hisani na moyo wa huruma kuacha watu waendelee kuishi. Yes. How to get humanitarian status? You need to get some expert lawyer, I think. Okay, another what is the issue is to prevent non-payment of wage. I know many of you cannot get the salary. Many of your friends cannot get the salary. Many foreigners ask me to handle that things. So let me try to give you tips. If it is possible, make sure to get contract with your boss. But I know your reality is different. So sometimes you get a job from the manpower. But when you work for get a job from manpower, and that place you meet boss and Korean boss, ask you to work together like that. Yes, so you work for the boss, but you know, the boss don't pay money like that. I know that thing. So I suggest you record your work every day. Without contract, you may not get your salary sometimes because no evidence. So it depends on your boss. Sometimes I go to the labor ministry, try to help them, but you know, the boss doesn't have the business registration. In that case, there's a problem. Not easy to get the money. But the boss is an official businessman. It's a possibility to get the money because the government, replace him. So when you don't get salary for even 1 month, many times I explain about this thing, you need to stop working. Okay, translation. Sasa katika jambo jingine ambalo amesema ataligusa ni suala la watu kufanya kazi na kutolipwa mishahara yao. Anashauri kwamba ni vizuri kuwaomba mabosi hawa au maagent watoe mikataba ya kazi. Sawa, watoe mikataba ya kazi au waangalie uwezekano wa kupata ushahidi wa kimazingira au wa kimaandishi kwamba wao wamekwenda kazini kila siku. Hili litasaidia sana kuweza kudai haki zao. Kwa mfano kama labda mabosi hawa hawataki kutoa mikataba,
basi angalia kitu cha kufanya, kama labda kadi zile unaweza ukapiga picha anazoziandika, au kitu chochote kile ambacho kitakuwa ni ushahidi wa kimazingira ya yeye kuweza kumkamata na kumdai hii pesa, kwa sababu baadhi ya mabosi hawa wanakuwa ni wakorofi na wanakuwa hawatoi mishahara yao. Sasa ikitokezea kwamba mtu amefanya kazi imetimia mwezi mmoja hajapata mshahara, basi unashauriwa kuacha kufanya kazi hiyo na kutafuta njia ya haki yako. Yes, and try to know company name and name of the boss. Try to get business card from the boss. That's everything is written in that place. So to solve this problem, that's very effective. Write down your work record every day, as I told you, date, place, yes, etc. It can be crucial evidence later. Okay, translation. Cha msingi ni kwamba hakikisha kwamba unapata business card ya bosi wako au ajenti wako, ili ujue kwamba yeye ni nani, anafanya kazi na kampuni gani au taasisi gani. Halafu jambo jingine la muhimu ni kuhakikisha kwamba unaweka kumbukumbu ya shughuli zako. Kama unakwenda kazini, unapewa kadi, piga picha kadi. Kama unakwenda kazini, siku moja piga selfie uoneshe kwamba uko kwenye mazingira ya kazi. Siku nyingine piga viselfie na huyo bosi ambaye mpo kazini, ili mradi akija akikudhulumu uweze kutumia hizi shahidi ambazo umezikusanya kwa ajili ya kudai haki yako, kwa sababu kama huna haki, ukisema tu haki ya Mungu nimefanya kazi, watu hawajui haki ya Mungu. Atakwambia ushahidi uko wapi? Kama huna ushahidi hutaweza kupata haki yako. Yes, when you have a problem with getting salary, contact a lawyer. That's better, and give information about the situation. After the lawyer understands the situation, the lawyer will fill out a form and request to a labor office to investigate the case. That's a very simple thing. So you have any problem, try to get a lawyer, and then get some help. Unaweza kufanya kazi na ukanyimwa mshahara wako, basi ni vizuri ukawasiliana na mwanasheria ili akakusaidia kuweza kulifuatilia jambo lako na kuwasilisha maombi kwenye ofisi inayohusika na mambo ya kazi kwa ajili ya kulichunguza jambo lako na kuweza kuhakikisha unapata haki yako. Yes. Some Korean bosses make use of your situation. So illegal or student not qualified. They know everything. They know everything. So, but even the illegal foreigner, when they go to the labor ministry office, they do not take the illegal foreigner to the immigration office. Just that they try to handle the problem. So they intentionally try to pay penalty. I mean, the bad boss intentionally try to pay penalty fine instead of paying salary, because the penalty fine is cheaper than salary. Translation. Okay, baadhi ya mabosi wakorofi waliopinda wanaona kwamba mtu bora nisimlipe mshahara kwa sababu huyu aidha ni hana ukaazi hapa, au ni mhamiaji haramu, au ni mwanafunzi ambaye haruhusiwi kufanya kazi. Kwa hivyo wanasema wewe bwana kanishtaki, ukenda ukinishtaki mie nitalipa faini, kwa sababu faini ni pesa kidogo lakini mshahara ni pesa nyingi. Kwa hivyo atakwenda alifanya kazi, sawa, mimi nitalipa faini, lakini baada ya kulipa faini mshahara wako utakuwa ndio haupatikani tena, kwa sababu anajua kwamba mshahara ni rahisi faini ni rahisi kuliko mshahara wa mtu ambaye amemfanyisha kazi katika kiwanda chake. Kwa hivyo anachagua kulipa faini kuliko kukupa wewe mshahara. Okay, let me share my experience. The 4 case to get salary for foreigners. It's 2020 for illegal foreigner, 3 the foreigner. So it took so long time. It took so long time because they are illegal, and that time, the coronavirus, so this is not easy. But anyway, I helped them to get salary, but it took a long time. So the foreigner already forgot that things, but I didn't give up to help him. So yes, even if it took a long time, but made it. The case 2 is just calling to the boss and it works. That means
So I called the Korean boss in Korean language, why you don't pay like that? So the foreigner wanted me to fill out the form to the labor office. So I think he scared something. So at once paid money. That's better. Next, translate. Okay. Akieleza kesi moja ambayo alikutana nao mwaka 2020, kulikuwa kuna wafanyakazi watatu ambao wanaishi hapa bila yani si kwa uhalali, walikwenda kufanya kazi wakadhulumiwa mishahara yao. Basi akafuatilia kwa njia ambazo anazifahamu, ilichukua muda kidogo, lakini mwisho wa siku pesa yao waliipata. Na kesi nyingine ambayo iliwahi kumtokezea, hawa wageni baada ya kudhulumiwa pesa yao walikwenda kuonana na huyu mwanasheria, akampigia simu bosi, wakazungumza Kikorea, yaka wewe mbona wafanya mambo haya, wadhulumu wanyonge, wasio na kazi, wasio na nguvu, kwa nini wafanya hivi? Basi yule jamaa aliingiwa na imani, na kwa vile ni mwanasheria akaogopa, akawalipa pesa zao. Okay, case 3. This came from the Central Asia guys. A foreigner went back to his country because his visa expired date is over. So, but he got paid. Yeah, I handled that case because the boss went bankrupt, no money. So the boss accepted everything, every situation. So the government replaced the boss. So paid them money, around 5 million won. So even in his country, he used his country's bank account. The Korean government organization send them money. That's I think a good thing. But check the case 4, not paid. That's a worst case because the boss he didn't have the business registration. So in that case, the Korean government cannot replace him. So that money is almost, I think, 15 million won, but the foreigners, was not paid. Can you translate? Yeah, kesi ya tatu ni kwamba kuna raia wa kigeni ambaye alifanya kazi na bosi wake akafilisika. Basi baadaye serikali ilifanya utaratibu na kuhakikisha kwamba haki yake inapatikana, lakini baada ya bosi huyu kufilisika na yeye kurudi nchini kwake, basi alifuatilia haki yake na serikali ikafanikisha huyu mtu kupata stahiki zake huko kwenye nchi ambayo kwenye nchi ambayo amerudi nyumbani kwao. Have you explained about case number 4? Case number 4, the foreigner was not paid because the boss, the boss was not official businessman. So officially, he didn't register his business. So that means the Korean government cannot replace the boss. Understand? There's Yes. if the boss is a official businessman, the Korean government pay them money replace of the boss. But he's just just a worker, not businessman. But foreigners don't know because they call 사장님 like that. The foreigner thought the boss is the official businessman like that. Okay. Kwa hivyo hapa anaeleza kwamba katika kesi ya kesi namba 3 ni kwamba bosi alifilisika. Baada ya kufilisika akaieleza serikali kwamba bwana, mimi sina tena pesa. Serikali ikamsaidia kulipa mshahara wa huyu jamaa ambaye amerudi nyumbani kwake. Sasa kwenye kesi namba 4 ni kwamba huyu bosi ambaye alikuwa anadaiwa mshahara hakuwa mfanyabiashara au hakuwa mtu ambaye amesajili biashara yake. Kwa hivyo hakulipa mshahara, amefilisika. Serikali haikulipa huu mshahara kwa sababu huyu mtu hakuwa amejisajili, ni jamaa tu ambaye amejipanga naye akabangaiza na kufanya ubabaishaji ili awafanyishe watu kazi na yeye apate fedha kidogo aendelee kuishi. Kwa hivyo katika kesi hii serikali haikuweza kulipa madeni ambayo huyu mtu ambaye hajasajiliwa
alikuwa anayo. Okay, so this is my what is the I try to advise you for your workplace. Your boss pays well at first and acts like he is a good person. He pretends like that. However, there is a kind of a strategy to cheat you. He may be gradually delay paying you. Finally, he will not pay much amount of money. So be smart. It's better not to work. Yeah. Kwa Translation. hivyo baadhi ya mabosi hawa ambao wana tabia za kihuni wanakuwa ni fisi, kwa sababu wanakuvutavuta na kujidai kwamba ni watu wazuri, wakakulipa vizuri mwanzoni, wakajichekesha, lakini hiyo ni kama mbinu ya kuweza kudanganya wewe uweze kumwamini, useme bosi wangu bwana ni mtu bwana, kumbe anakuvutavuta uingie kwenye 18 zake. Ataanza kukulipa kidogo, ataanza kucheleweshea malipo yako, alafu mwisho atakuwa hakupi pesa ambayo mlikubaliana, na hatima yake anaweza akakunyima kabisa mshahara wako. Kwa hivyo ni vizuri kuwa makini na kujiweka mbali na watu wa aina hii, kufanya nao kazi. Okay, so now when you got hurt while working, yeah, if you don't know how to handle this situation, just contact a lawyer. Yeah. Ikitokezea upo kwenye kazi na ukaumia, basi kama hujui nini cha kufanya, wasiliana na mwanasheria, atakusaidia kupata haki yako. Yeah, this is also my experience. Be careful. Some bosses will try to compensate you with a small amount of money for your hurting and avoid taking legal responsibility. Yeah. Kwa sababu kama hujui, anaweza akakudanganya tu kwa vijipesa vidogo vidogo. Ukipata vijisenti hivi ukasema ni hizi bwana, nashukuru mimi bwana nimeumia, alafu nimepewa pesa, bila ya kupata msaada wa kisheria, unaweza ukajikuta kwamba upate haki zako na stahiki ambazo unatakiwa kuzipata. Badala yake hizi kampuni au mabosi wanaweza wakajaribu kutumia mwavuli huu wa kukupa vijisenti vidogo ili waache kuwajibika kisheria na kukupa haki na stahiki zako ambazo unatakiwa kuzipata. Kwa hivyo ni vizuri kuwasiliana na mwanasheria ili akusaidie. Yes, even illegal, you need to know this information. Even illegal immigrant can apply for G1 visa when the accident is serious. I think you already know this thing. Yeah. Yeah. Kwa hivyo nasema hata kama mtu ambaye hana vibali vya kuishi hapa, amepata ajali na akaumia, basi anaweza akaomba kupata G1 kama alikuwa hana visa au hana document, na wakati amepata ajali basi akaomba akapata hifadhi, lakini pia vile vile akaweza kupata msaada wa kisheria kutokana na ajali ambayo amepata kazini. Okay, now let's talk about the DA visa. I think you heard about this visa. That's an investment visa. Yeah, businessmen, like many African, Asians, foreigners are interested in the car dealer, right? So use the car, use the phone, or computer dealer and clothes dealer like that. Yes, if they can get DA visa, is very good. But the problem is money. So a lot of money, right? So to get DA visa, need to prepare 100 million won, right? It's $1. Okay, 74, $212 like that. Yeah. Kwa hivyo kitu kingine ambacho watu wanaweza wakakifanya ni kuomba hizi visa za uwekezaji, D8 visa, kwa ajili ya wafanyabiashara wa magari, simu na vitu vinginevyo. Sasa ili uweze kupata visa hii lazima uwe na Korean won milioni 100 ambazo ni sawa na dola 74,000 na change juu. Sasa hizi si pesa kidogo, lakini mtu ukijipanga unaweza ukapata. Kwa hivyo ni njia nyingine ya kubadilisha visa yako. Okay. Yeah. Next. Next. Yes, Next is okay. Yeah, something. Yeah, one page is skipped. So let me try this thing briefly. Yes, this. No, next one. No. Yes, this one. Mm-hmm. Yes.
the process for DA visa, briefly, let me tell you, some of you can, what is the, yes, interested in this visa. To make this visa, many process and document preparation are required. So it takes at least 3 months. First, send that amount of money from your country first, and then prove how you can get the money. That's very important. But you can use this money for your business and set up a corporation for your business in Korea. And then you prepare your office, rent your office. Yeah. Okay. Kwa hivyo katika kuhakikisha unatoa vithibitisho kwamba wewe unataka kubadilisha visa ya uwekezaji, ni lazima uweze kuthibitisha pesa hizi umezipata wapi. Kwa hivyo inashauriwa kwamba mtu atume pesa kutoka nchini kwake. Kama amekusanya vipesa vyake au pesa zake, azipeleke nyumbani kwanza Tanzania, alafu zitumwe kwenye akaunti yake kutoka nyumbani kwake labda Tanzania au nyumbani kwao Tanzania, zije kwenye akaunti yake hapa Korea, aseme kwamba pesa hizi nimezitoa nyumbani, nataka mimi nifanye biashara. Lakini kitu kingine ni vizuri ukasajili taasisi au business, tuseme kampuni ambayo utafanya kazi hapa Korea, lakini uoneshe kwamba umelipa kodi kwenye ofisi ambayo utakuwa unafanya kazi. Hivi ndio vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Yes, as I told you, the source of business investment money is very important. Where that get money he get. Yeah. Many foreigners are refused because the source of money is not clear. The immigration office refused that thing. So you must prove with the documentation that is your property. Loan doesn't work. Yeah, my experience. Okay, kwa hivyo vyanzo vya fedha ni muhimu sana. Ukisema kwamba mimi nimepata pesa hizi kwa sababu nimeenda kuchukua mkopo kwenye benki ya Korea, basi hili ni jambo ambalo halikubaliki. Ni lazima pesa itoke nyumbani au uthibitishe kwamba labda unafanya kazi, umepokea mshahara, uoneshe kwamba kweli wewe una fedha za kutosha za kubadilisha visa yako. Yes, I helped one Albanian guy, the used car dealer, to get the DA visa. The process is very tough because first time the immigration officer refused, but I tried to know the reason. So the source of the money is not clear. He loaned the money. The reason is why he loaned the money from bank, because he is so rich. The bank asked him, yes, loan the money like that. So I tried to get the document from the bank in his country, and he's all the document I prepared and then submit that document. So the immigration office changed their result. Just finally he get that visa. So some of you need to know this information. Okay, next. Yeah, kwa hivyo ni vizuri mtu kufahamu kwamba mambo ya mikopo haya yanaweza akampunguzia mtu uwezekano wa kupata visa hii. Wewe chukua mpunga, ulete uthibitisho kwamba hii fedha imetoka kwenye njia nzuri, sio mikopo, kama ni kazi, ili uweze kupata visa yako. Kama huyu jamaa ambaye kutoka Albania aliyekuwa anafanya biashara ya magari, aliyekataliwa visa mwanzo, lakini mwanasheria wetu alimsaidia na akapata visa yake ya DH na kuendelea na shughuli zake. Okay, now let's talk about D2 visa, D4 visa. That's a foreign student, right? So some of you are a student in Korea. So if you want to get a part-time job in Korea, you need to be qualified for Korean language. So really, the foreigners study Korean and qualified for Korean level 3, so easily can get a job, and then they can survive here. But they don't try these things. I feel very sorry. TOEIC level 3 for D2 visa. TOEIC level 2 for D4 visa. So if you qualify these things, I think you can easily get a job. Yeah. Can you translate? Yes. Jambo jingine ambalo nataka kulizungumza ni kuhusu wanafunzi ambao wanasoma hapa kutoka nchi nyingine. Wanaweza kuomba kazi za part time iwapo watafikia vigezo fulani, na kama mtu ana visa ya D2 na ana Kikorea TOEIC level 3 anaweza kuomba,
lakini kama ana visa ya D4 na ana topic level 2 basi pia anaweza kuomba. Sasa hizi ni fursa ambazo wanafunzi wanaweza kuzitumia, lakini wengi wao wamelala na hazitumii. Kwa hivyo wanashangaa sana kwamba kwa nini sisi kama foreign students hatutumii hizi fursa wakati ziko wazi na zinaweza zikatusaidia kwenye maisha yetu. Yes, if you are qualified, submit document to the immigration office and get permission for part-time job. So you are qualified these things, even if you work for full-time job, I think the immigration office say okay. They think okay. Yes, so try to learn Korean. I suggest to you. Many foreign students are caught working illegally and face disadvantage in extending or changing their visa later. Kwa hivyo hii ni nafasi nzuri ya wanafunzi kujitengenezea mazingira mazuri ya kufanya kazi, kwa sababu wengine wanakwenda kufanya kazi bila kuwa na vibali wala kuwa na ruhusa. Hatimaye sasa wakikamatwa, jambo hilo linakuja kuathiri huko mbele. Mtu kamaliza kusoma, anataka kubadilisha visa yake au anataka kuiongeza muda, vinamletea matatizo. Wakati kitu ambacho angeweza kufanya ni kuweza kutimiza hivi vigezo vya kuwa na topic level za lugha ya Kikorea, akaenda kuomba na akaweza kufanya kazi kwa uhuru na bila kupata shida yote ambayo inaweza kumletea shida huko mbeleni. Okay, once case, this is my experience. One student from Tunisia, he was not qualified for getting a job, but he got a job from Manpower Office, and then his boss filed a tax return for his work. That's problem, right? And that record made the problem for his visa extension. The immigration office and tax office exchange information. You need to know this thing. So but I helped him to extend his visa. I visited his embassy together and then get some statement from the ambassador and then, yes, get allowance from extension his visa. But yes, that's also a very tough situation. Anatoa mfano wa kesi moja ya kijana kutoka Tunisia ambaye alikuwa haruhusiwi kufanya kazi, lakini alikwenda pahali akawa anapiga vibarua hivi, kazi za nguvu. Sasa baadaye bosi wake ambaye alikuwa kamwajiri akawa anafuatilia masuala ya kulipa kodi, kwamba huyu kijana nimemlipa pesa, kwa hivyo lazima alipe kodi kutokana na kazi aliyoifanya. Basi hili jambo lilimletea shida sana, kwa sababu alikuwa anataka kuongeza visa yake au kuendelea kuishi hapa Korea, lakini wakamletea shida watu wa migration pamoja na watu wa kodi. Sasa huyu bwana mwanasheria alimsaidia kuweza kupata hii haki ya kuendelea kuishi hapa, lakini ilikuwa ni jambo gumu na zito sana, kwa sababu watu wa migration wakiingia na watu wa kodi wataanza kuuliza maswali mengi, na Korea hakuna dogo, jambo ambalo linaweza likaleta shida na ugumu mkubwa sana kwenye kuhakikisha unaendelea kuishi hapa Korea. Kwa hivyo ni muhimu watu kuendelea kuwa makini. Okay, next one is F12 visa. I think some of you know this visa, but most of them don't know about this visa. 2 years ago, I think almost 2 years ago, many foreign students graduated the Korean university, master course like that, but after graduation, it's not easy for them to get a job. So Korean government, there's a kind of policy. Korean, many local places, the population is decreased, so no worker. So the foreigner graduated Korean, university, can get a job in that place. So I heard many foreigners do not want to go to the local place, countryside. So this is a regional specific visa that is issued to those who have completed college course, bachelor's degree or master's degree in Korea, and are qualified to work according to the local company's need. This visa, also the Korean language ability is important. Required Korean language ability, TOEFL level 3. Okay. Kwa hivyo kuna visa nyingine hii ambayo ni F2R. Hii kwa ajili ya wanafunzi ambao wamehitimu, wanaoomba kupata nafasi ya kuendelea kuishi ili waweze kuomba kazi katika maeneo ya mikoani huko, kwa sababu vijana wengi wa Korea hawataki kufanya kazi mikoani. Kwa hivyo wao
wanafunzi wa kigeni wanaopata visa hii wanaomba wakakae wakafanye kazi kwenye maeneo ya vijijini. Sasa ni fursa nayo ambayo mtu anaweza akaitumia kuweza kuomba visa na kuendelea kuishi Korea, lakini kujua lugha ya Korea ni muhimu sana kwenye visa ya aina hii. Okay, next one is something happened in Incheon airport. That means your friend or your family try to visit or come to Korea, but sometimes they just immigration office in Incheon airport to check the where is the foreigner and then kick them back to their country. The reason is what? Yeah. Deport after checking document for short-term visa, like a C3A visa, traveling visa, like that. The reason is what? Reason for deport is no clear reason. The immigration office sometimes ask to the foreigner why you come to Korea like that, but I think there's a communication problem. Some foreigners even cannot speak English. Yeah, so communication problem. So immigration officer workers, why he tried to come here? So kick them back. That's feel very sorry thing. And another one, I think last week some foreigners, called me. What happened to them? But the immigration office checked the document the document is false. He submitted the false document and immigration office checked and then kick them back to their country like that. I think you need to know these things. And other reason, the immigration office check everything. I just share this kind of information. Yeah, kuna jambo jingine hili linalohusu watu ambao wanakuja Korea kwa ajili ya kutafuta maisha au kutembea au kufanya mambo yote yale. Mtu anaweza akapata visa kwenye nchi yake labda Tanzania, akaingia hapa Incheon Airport, akifika akianza kukaguliwa taarifa zake, alafu akaulizwa maswali mawili matatu, basi anaweza akarudishwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiulizwa wewe waja Korea kuna nini? Akawa labda hawezi kujielezea. Pengine anaulizwa kwa Kiingereza, hajui kwa Kiingereza, au anaulizwa kwa Korea, hajui kwa Korea. Kwa hivyo wakiona usumbufu wa namna hiyo kwamba huyu bwana hata hajui anachokisema, anakuja hapa hata lugha hajui, hebu hii ndege aliyokujia ombeni nafasi moja arudi. Au saa nyingine anaulizwa kuhusu taarifa, dokumenti zake zinakuwa ni za uongo, za mipango. Labda wewe mtu unasema kwamba nimekuja kwenye mkutano, lakini kitambulisho kinathibitisha kwamba wewe unashiriki mkutano huna, au sababu nyinginezo ambazo zinaweza zikawatia mashaka hawa watu wa migration, wakapata sababu nzuri na ya urahisi ya kukurudisha nyumbani. Kwa hivyo ni muhimu mtu anayekuja Korea ayajue mambo haya. Akija hapa asitengeneze mazingira yote ya watu wa migration waliopo airport kumrudisha nyumbani. Yes, next one also I try to give you some information. Criteria for deport due to fines. So the fine is more than 5 million won will be deported, and fines exceeding 7 million won within 5 years also, and penalties imposed more than 3 times will be deported. Just you need to know these things. Kwa hivyo sababu au vigezo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kumrudisha mtu nyumbani, kwanza mtu akiwa anadaiwa faini ambayo inazidi milioni 5 ni rahisi kurudishwa nyumbani. Lakini kama amepigwa faini ambayo inazidi milioni 7 ndani ya kipindi cha miaka 5, labda alikuwa ni mhamiaji haramu, kwenye uhamiaji haramu wake akawa anadaiwa hizi fine, na fine zikiwa zinazidi milioni 7 ndani ya kipindi cha miaka 5 ambayo amekaa Korea, basi atakuwa na sababu nzuri ya kurudishwa nyumbani. Lakini pia vile vile mtu akiwa amepigwa penalty ambazo amepigwa zaidi ya mara 3, basi huyu mtu naye ataonekana huyu ni mtukutu, hafuati sheria, basi wanaamua kumrudisha nyumbani. Haya ni mambo matatu muhimu ambayo anatumia kama ni vigezo vya kurudisha watu kwenye nchi zao. Okay, this one also, just I try to give you some advice. I think language ability is very important for African to live in Korea. So, try to learn Korean. When you can communicate with the Korean well, you can overcome many tough situations you face, I think. Yeah.
Okay, kwa hiyo lugha ni muhimu sana jamani. Tujitahidini sana kujua lugha, kwa sababu saa nyingine ukiwa hujui lugha waweza ukadhulumiwa hata kwenye taxi huko, na ukitishwa kidogo tu unaweza ukapata shida mbalimbali. Kwa hivyo ni muhimu mtu kuweza kujua jinsi ya kuwasiliana kwa lugha ya Kikorea hapa Korea ili aweze kuishi vizuri. Yeah, this is what I prepared, and this is a question chairman gave me. So you guys a question, so I try to wrote down the answer, but all of the question is about G1 visa. So I try to read and try to give you answer. Question number one, I have a G1 visa and I lost the case, so I don't have my ID card. I only have a notification of the postponement of the termination of departure. How can I get my ID back or change my visa status? The answer is, you must fill out an application for deferral of departure and prepare and submit the appropriate reason for the application, like illness, accident, childbirth, etc. in documentation, but not easy to get ID card again. Swali lilikuwa linaulizwa katika maswali ambayo watu waliyatuma kabla. Lilikuwa linaulizwa kwamba mimi nina visa ya G1 lakini nimeshindwa kesi kwamba sitakiwi sijatimiza sifa ya kupata visa ya ukimbizi. Sina ID na ile notification tu of the postponement of the termination of departure, yani kwamba ile karatasi ambayo inawazuia migration wasinirudishe nyumbani. Vipi naweza kupata kitambulisho changu na kubadilisha visa status yangu? Majibu yake ni kwamba inabidi ujaze fomu inayohusu kukata rufaa kwa kurudishwa nyumbani, na ueleze sababu kwa nini mimi naomba msinirudishe nyumbani. Sasa miongoni mwa sababu ambazo unaweza ukazitaja ni kwamba labda mimi nimepata ajali, labda naumwa au nimejifungua. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo utaeleza katika ile fomu ili usirudishwe nyumbani. Lakini suala la kupata kitambulisho ni jambo gumu sana, karibu na kwamba. Number two, if you are a refugee, how can you live in Korea legally? So I'm not sure the really meaning of this question, but I answered, it depends on. If I get a refugee status, I can live in Korea with an F2 visa. But while I am getting a G1 visa, that means while you are taking a lawsuit, make a living by working. I think this is not enough for answering, but I don't know the foreigner who give this question, what he want to know. So later, give me more information about this question. Mwingine alikuwa anauliza kwamba kama wewe ni mkimbizi na unaweza ukaishije hapa Korea. Sasa jibu lake ni kwamba inategemea. Kama una visa hii ya ukimbizi, unaweza ukaishi kwa kutumia visa ya F2. Lakini ukiwa pia na visa ya G1, unaweza ukawa unafanya shughuli zako mbalimbali za kuweza kujiongezea kipato. Kwa hivyo mtu akiwa ni mkimbizi anaweza kufanya kazi kwa mujibu wa visa ambayo atakuwa amepewa au kwa mujibu wa document ambayo atakuwa amepewa na migration ya kumzuia yeye asirudishwe nyumbani. Okay. Number three, if you get a child here in Korea, what are the registration process of that child? So the foreigner who gave this questions, what kind of visa he has. Answer is, after reporting your child's birth to your country embassy first, and get your child's passport certified. That's the first. And then you must apply for alien registration at the immigration office within 19 days of birth. Over 90 days, you need to pay kind of fine. Okay, mwingine alikuwa anauliza kama amepata mtoto hapa Korea, ni taratibu gani anazotakiwa kuzifuata za kumsajili au za kupata nyaraka za usajili kwa mtoto wake.
Kwa hivyo majibu hapa ni kwamba baada ya kupata mtoto wako, basi unatakiwa kwanza umripoti au tuwe taarifa kwenye ubalozi wako ili mtoto wako apatiwe pasipoti, na baada ya kupata pasipoti ndani ya siku 90 unatakiwa uombe alien registration card ya mtoto wako huyo ili aweze kuishi hapa Korea. But lawyer, if someone doesn't have is not legally living here, so that case, you know, Korean government try to make some kind of a law for that foreigners. The parents are illegal, but try to allow the children to resist in Korea. But on the way, didn't decide yet. Understand? yeah, They try so to make a law for that kind of the foreigners. Okay, so if a child is allowed to stay, the mother or the parents are also allowed to stay, right? I think so, but no. That means it does not. I mean, Korean government will allow them to issue the visa, not like that. Just register, just allow them register to Korean organization. Yeah, register means the parents need to educate him, right? So that kind of a benefit. But you know, this law, maybe 2020, you know, so the children live here over 6 months, and the children go to Korean school like that. If that condition meet, so the children can get the D4 visa, and the parents used to be illegal, but they can get G1 visa. But the next year, the March, then law will be finished. You know, you understand? Later, another question I will answer for that. That things. Okay. Alichokuwa anasema ni kwamba Korea hivi sasa ipo katika hatua za kupitisha sheria itakayomruhusu mtoto aliyezaliwa hapa na wazazi ambao hawaishi kihalali kuweza kuwabeba wazazi wake waishi kihalali. Kwa hivyo hiyo sheria bado haijapitishwa, lakini ipo kwenye process, na mara tu baada ya kukamilika basi tutapewa taarifa. Yeah, next one. Yeah. Question is, if I have a G1 visa, is it possible to apply for a visa to go to another country? Yeah, example, USA, like that. I think it does not matter what visa you have been in Korea. Only the US embassy will decide whether or not to grant permission. Swali jingine ambalo liliulizwa na wenzetu, mtu alikuwa anauliza kwamba je, inawezekana mtu ambaye ana visa ya G1 kuomba visa kwenda nchi nyingine? Amejibu kwa kusema kwamba hili jambo linategemea na ubalozi wa hiyo nchi mtu anataka kwenda utaamua vipi. Kwa mfano kama labda uko hapa na visa ya G1 na unataka kwenda Marekani, basi wewe nenda kaombe Mungu. Kama ukiwa na sababu nzuri, basi wa Marekani watakuchukua na hata hakutakuwa na shida yoyote. Kwa hivyo watu wasiogope kuomba visa za kwenda Marekani au kwenda nchi nyingine ambazo ni nje ya hapa Korea. Hilo ndio jibu lake. Yeah. Additional explanation about this question. I know once Central Asian foreigners, he stay here illegally, but now he live in Canada. Yeah, he moved to that place. So I know no relation. So what kind of visa he had in Korea? Okay. Number 5. The question is, most work agents do not help G1 visa holder to get the work permit. Is it possible to apply and have it even if I don't have a job? This question also not clear. Anyway, I answered for this question. This may be because employers are reluctant to hire foreigners with a G1 visa because they cannot work for a long period of time, and foreigners have no choice but to be absent from work to resolve legal issues. 6 months after receiving your ID card, I mean the G1 visa, you can contract with a company and get permission from the immigration office to work legally. Exchange job
information with your friends. I think the reality is different, you know. So just try to get a job, yeah, without contraction, without declare to immigration officer, but officially there's a regulation. Yeah. Okay, swali jingine la tano lilikuwa linahusu suala la mtu kuwa na kwamba baadhi ya maagent hawaruhusu au hawasaidii watu walio na visa G1 kuomba kazi au kupata vibali vya kazi. Je, mtu mwenyewe binafsi anaweza kuomba hii permit mwenyewe? Jibu lake anasema miongoni mwa sababu ambazo baadhi ya maagent hawaajiri wageni hapa Korea ni kwa sababu baadhi ya vipindi wanakuwa wanatumia muda mrefu kwenda migration, kufuatilia nyaraka zao na mambo kama hayo. Kwa hivyo jambo hili linawafanya baadhi yao wasiwe wanaajiri wageni ambao wana visa za G1. Lakini kitu ambacho anakisema ni kwamba mtu baada ya miezi 6 kupita baada ya kupata ID yake anaweza akaiomba kampuni akafanya nayo mkataba na akaanza kufanya kazi. Baadaye tena atakuwa anafuatilia masuala yake kwa kusaidiana na mwajiri wake. Wako watu ambao wanafanya hivyo. Mtu ameshapata ID yake, amekwenda pahali, amejaza mkataba, anafanya kazi. Muda wa kufika kurenew ID, yule bosi anamsaidia. Kwa hivyo ni jambo zuri la mtu kuweza kufanya kuhakikisha anakuwa na mahusiano mazuri na bosi wake na kupata fursa mbalimbali ambazo zinapatikana. Lakini kitu kingine ni vizuri mtu kuendelea kufuatilia taarifa hizi za kazi na mambo mengineyo ambayo anaweza akazitumia kwa ajili ya kupata nafasi na fursa za kazi. Yes, next question, number 6. How to change visa status, example G1 or D2 to long-term visa or permanent residence? Yeah, answer is I already mentioned that the visa that can be changed from the G1 visa, that's only exceptional case. Originally, it's not easy. Yeah. For D2 visa can be changed to, that's you know, the foreign student can change it to E7 visa when they get a job, but that's a very difficult. So I told you F2R, local place, yeah, farming place, you know, the factory like that, yeah. And yes, need much money, but they can change. If they prepare money, they can change it to DA visa, investment visa. Yeah. If you have this visa, you can invite your family members. All of that visa is not easy, right? Yeah. Okay. Swali jingine la 6 lilikuwa linauliza kuhusu, je, mtu ambaye ana visa ya G1 au D2 anaweza kubadilisha visa yake akawa akapata visa aidha ya uwekezaji au akawa ni mkazi wa kudumu hapa? Anasema kwamba hili jambo nimeshalieleza huko awali. Kimsingi ni kwamba hili jambo ni gumu la mtu kubadilisha kutoka G1 kwenda kwenye hizi visa nyinginezo, lakini inawezekana tu mtu akiwa anaweza kutoka kwenye G1 kwenda kwenye D8. Lakini pia vile vile mtu ambaye ni mwanafunzi mwenye visa ya D2 anaweza akabadilisha visa kwenda katika visa ya E7, F2R pamoja na visa ya D8. Sasa mtu akiwa na moja kati ya visa hizi anaweza akawaalika wanafamilia wake, labda kama ana mke au ana kaka, ana dada, anaweza kuwaalika wakaja kuishi naye hapa Korea. Yes, number 7 question. What are the benefits of a child born in Korea by the Tanzanian parents? This question also, I don't understand clearly, but as I told you, you know, the baby came from the illegal foreigners. The Korean government tried to make a rule because there are many illegal foreigners and they have baby. So the benefit is what? They can register, even if they cannot register, but the parents can educate them. The Korean school, yeah, accepted that student. I also from the Russia, the boy was 15 years old, so their parents are illegal. So I helped him to enter the school like that. That's a kind of benefit. So I'm not sure this answer is yeah.
what is the enough for the person. Yes, this is the answer. Okay. Swali jingine lililoulizwa ni kwamba mtu alikuwa anauliza kwamba je, kuna faida gani ambazo mtoto aliyezaliwa hapa Korea na mzazi kutoka Tanzania anazipata? Sasa anajibu kwa kusema kwamba inategemea na aina ya visa ulionayo, lakini moja ya faida atakazoweza kuzipata ni kupata kufundishwa skuli bure, manake regardless ya aina ya visa ulionayo. Kwa hivyo anatoa mfano, kuna mjamaa alikuwa ni Mrusi, aliingia hapa, alikuwa ni mhamiaji haramu. Baada ya kupata mtoto, huyu mwanasheria alimsaidia kuweza kupata nafasi ya kuingia skuli au shule, na akasoma kama wananchi, kama watoto wengine waliopo Korea, wakaweza kupata haki yao ya elimu. Kwa hivyo ni jambo ambalo lina mambo mengi, lakini kimsingi moja ya kitu anachoweza kupata ni kupata haki ya elimu hapa Korea kama watoto wengine waliopo hapa. Okay, the last question. This question is really think me a lot. So the question is, I have a G1 visa. My Tanzania wife doesn't have a visa. How can we get to register our child here in Korea? So let me share my experience. One Pakistan family, the parents were illegal, but the eldest son lived in Korea for more than 6 years, and the son was an elementary school student and was attending school, so he was issued a D4 visa because a new rule, right? New law, 2022, like that. And the parents also received a G1 visa because of his son. However, the family's second son was born in Korea but remains illegal. Yeah. So the Pakistan, the family father asked me to help his second son, but I tried, but no way. So yeah, there's no way. That's very, that's very strange, weird thing. But yes, when follow the rule, this for the second son, so no way. So take into account this thing. And let me, tell you this thing also. Sometimes the immigration office sometimes their attitude is depends on for one issue. Sometimes they accept, sometimes they refuse. This kind of issue also like that. So this question needs to be answered accurately, I think. So if you give me some time, I will prepare a more accurate answer. When you try to submit that document, so your wife is illegal, but I think you can try. So no problem with your wife, but this is not accurate answer. So this is my answer. Okay, shukran. Swali jingine linahusu pia G1 visa. Kuna mtu kauliza kwamba mimi ni Mtanzania na mimi pamoja na ambaye nina G1 visa, mimi na mke wangu tumepata mtoto. Sasa mke wangu yeye hana visa, tunawezaje kumsajili au kupata haki ya kumsajili mtoto wetu hapa Korea? Sasa swali lake, jibu lake linakuja kwa kesi fulani hivi ambayo ilimhusu au ilihusu familia ya Wapakistani. Wazazi walikuwa hapa, walikuwa ni wahamiaji haramu, lakini wakapata mtoto, na huyu mtoto alikuwa ameishi hapa kwa zaidi ya miaka 6. Baada ya kupelekwa skuli au shule, akapata visa ya D4. Sasa baada ya kupata visa ya D4, huyu mtoto akawabeba sasa na wazazi wake, wakapata visa ya G1. Lakini baada ya muda familia hii ilipata nini? Ilipata mtoto wa pili. Huyu mtoto wa pili aliendelea kuishi bila uhalali kwa sababu hakupewa tena visa au hakupewa haki ya kuendelea kuishi hapa kutokana na mabadiliko kidogo ya sheria za Korea zilivyo. Kwa hivyo wameomba tumpe muda kidogo alifuatilie kwa karibu hili swali, kwa sababu baadhi ya maswali haya tumemtumia mwingine muda si mrefu kabla ya presentation. Anaomba tumpe muda kidogo ili aweze kuyafuatilia na kuweza kuhakikisha kwamba anatupa majibu mazuri na ya uhakika ambayo yatakuwa ni ya usahihi sana.
Sasa nafikiri hili ndio jibu ambalo ameweza kutupatia. Okay, the chairman, so you think the participants, any participant, so what is give some question right now, or this is enough? So you need to tell, yeah. We have questions here. Like I think this one, I'm not sure. Yeah, one of the questions is that someone was working in the factory and he got injured. Yes. So he didn't know the process of requesting for his rights from the companies, company. So he went to the hospital and he spent his money to treat himself. But now, after you give this presentation, he realized that, can I do something maybe to request for my money? Yeah, there is a solution. Yes, can help him. I can help him. Okay. Yeah. Yeah, so mtu ambaye ameuliza swali kwamba kama uliwahi kuumia kipindi cha nyuma wakati upo kazini, je, unaweza kufanyeje? Sasa mwanasheria anasema kama uliumia kazini na ukajihudumia mwenyewe, ukajitibia mwenyewe, hukupata msaada wowote, anaomba uwasiliane naye, muzungumze, na halafu ataweza kukusaidia kwa mujibu wa uthibitisho na vielelezo ulivyo navyo. Kwa hivyo mtu kama aliumia, anavyo vigezo na vielelezo, awasiliane na mwanasheria wetu, ataweza kumsaidia apate haki zake, apate stahiki ambazo anatakiwa kuzi. Yes. So yes, later, so personally, yeah, stuff. Yes, you guys to need some help from me, yeah, don't hesitate to contact me. I really, yes, this information helpful. I want this information helpful for your life in Korea. So yeah, I prepared this information. Yeah. So another question? There is another question? Yeah. Someone who's didn't clearly understand what you said. Like, he has a G1 visa and it expired, and now he wants to change it to D8 visa. Will it expired? So that means now he is illegal? Yeah, he's illegal. This illegal, that's almost impossible to handle. Illegal, why? If what the foreigner didn't apply for the rapid status, he can apply for, even if he is illegal. But already he applied for rapid status, and then the time is expired, and now he's illegal. In that case, how to handle that? Yeah. So I think almost no way. Okay, he had a G1 visa. Yeah. And he then used to be, yeah. Yeah, and then it expired, and then he lost the case. Now Yes. he just has the this certificate of extension, whatever. He doesn't have an ID right now. So, but he wants to change his status to D8 visa. Let me tell you, some the foreigner who apply for refugee status, and he lost court, but he applied for the refugee status again before here visa expired. So the Korean government organization accepted his shoot. So he stay here more than 3 years, 4 years like that. That person has a proper reason why he tried to apply for rapid status again. The situation is changed. The application form is different from the first time. The second time is different from the first time. Understand? Yeah. Oh, already became illegal. That's how can I handle?
Okay. Yes. Okay, understand. Kwa hivyo jamani, mtu ambaye ameuliza hili swali kwamba labda visa yangu imemalizika, anasema kwamba kama mtu ataomba tena visa ya ukimbizi kwa kutumia sababu nyinginezo, anaweza akakubaliwa kupata visa ya ukimbizi, kwa hasa akibadilisha sababu ambayo imemfanya aombe ukimbizi, na hili jambo likifanikiwa, yeye ataweza kupata hiyo visa au kubadilisha visa kutoka visa ya G1 kwenda visa ya G8. Yeah. Hili maswali mengi kati ya haya ambayo swali la ziada can see here. Yeah, someone like for the people who have the D2 visa, yeah, you if you have kama mtu ana visa ya D2 akienda migration kuomba utaratibu au kuomba kibali anaruhusiwa. Kuna mtu ameuliza swali hapa kwamba je, mtu kama ana D2 visa anaweza kupata nafasi ya kufanya kazi? Cha msingi ni kwenda uhamiaji, ukajaza fomu, ukaomba, alafu ukaweza kupata hii visa ambayo itakuruhusu kufanya kazi. Nafikiri maswali mengi yamejibiwa, kwa hivyo nadhani tunaweza kumalizia na semina yetu ya leo. Nafikiri maswali ambayo yameulizwa mengi yamejibiwa, na hii ya semina itakuwa tutaihifadhi au tutaitunza na tutaweza kuwatumia kwa ajili watu waweze kurudia wakipata muda mwingine, na maswali ambayo yameelezwa, taarifa zilizowasilishwa tutaweza kuzipata, na tunaamini kwamba watu wengi watakuwa wamefaidika. Kwa hivyo nafikiri bila kupoteza muda sasa, naomba tuingie kwenye sehemu ya mwisho ya uwasilishaji wetu ambao utakuwa unahusu, nafikiri kitu kingine kilichobakia cha mwisho ni kuwashukuru kwa sababu ya ushiriki wenu, na tumeonyesha kwamba hii nafasi tuliyopewa tumeitumia vizuri. Kimsingi napenda kwanza kumshukuru mwanasheria wetu kwa kutenga muda kwa kuweza kuja kuzungumza nasi na kutufahamisha mambo kadhaa, lakini pia napenda kuwashukuru waliotusaidia kuratibu jambo hili, kuanzia Bwana Isam, Injinia Mtoe, viongozi wa Tanrok na watu wa ubalozini waliofanikisha kufanyika kwa semina hii. Lakini shukrani za dhati na za kipekee ziende kwa wanachama wetu wote ambao wameweza kushiriki. Naamini kwamba wengi walikuwa wanatamani kushiriki, lakini sababu mbalimbali zilizowafanya wawe katika mazingira ambayo si mazuri zimewasababishia washindwe kushiriki kama ambavyo walitarajia. Lakini napenda niwaambie kwamba huu ni miongoni mwa mwendelezo wa shughuli ambazo Tanrok tumepanga kuzifanya, kuhakikisha kwamba watu wanajua masuala ya sheria, wanajua masuala ya usalama na wanajua masuala mbalimbali yanayohusu fursa. Kwa hivyo tunaomba tuendelee kufuatilia taarifa zetu kutoka kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunayo WhatsApp group yetu, lakini pia tunayo WhatsApp channel yetu ambayo inatuma taarifa tu, hakuna kutuma message, hakuna kuuliza swali wala hakuna lolote, isipokuwa ni watu watakuwa wanapokea taarifa peke yake. Kwa hivyo tunaomba muendelee kutufuatilia, lakini wale ambao hawajajiunga bado na Tanrok yetu, basi wasiache kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za simu 011051003951. Hiyo ndio namba yangu mwenyekiti. Ukinitumia message ninaweza kukuunga kwenye group ili uweze kupata taarifa na mambo mbalimbali. Lakini kitu kingine ambacho tunaomba muendelee kukifanya basi ni kutuunga mkono kwa kuchangia kwa kulipa ada na kuchangia kwenye chama chetu hichi kupitia namba ya mweka hazina wetu ambaye ni Bwana Emil Hayuma, na namba yake hiyo hapo. Wakati wa kipindi hichi cha mpito ambacho tupo kwenye hatua ya kusajili chama chetu ili tuwe na account rasmi ambayo ina jina la Tanrok, lakini kwa sasa hizo hatua bado zinaendelea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, napenda kuwashukuru kwa mara nyingine na kuwaomba kwamba
tuendelee kupata taarifa kutoka Tanrok, na tutaendelea na semina nyinginezo zinazohusu usalama. Kukitokea matetemeko ya ardhi, kukitokea hofu ya vita tufanye nini, au kutokezea majanga ya moto tufanye nini, ili tuweze kuishi vizuri hapa Korea na tuweze kuishi bila shida wala matatizo yote, na kufanikisha kupata manufaa na malengo ambayo yametufanya tuje hapa. Baada ya kusema hayo, napenda kusema kwamba mkutano wetu umeghairishwa na tutaendelea kuwasiliana na kupeana taarifa ya lini tutafanya tena semina nyingine, na tuendelee kuwapa taarifa wenzetu wengine ambao hawajui Tanrok ni nini, wajue kwamba hichi ni chama chao na ni chombo chao na kina lengo la kuwaunganisha Watanzania wote, kama ni wanafunzi, kama ni wafanyakazi, kama ni wakimbizi, kama wamekuja kutafuta maisha, ili tuendelee kuishi vizuri na kufaidika na mambo ambayo yametufanya tufike hapa. Baada ya kusema hayo, napenda kuwashukuru sana na nawatakia jioni njema. Alamsiki. Mr. Lawyer, we cordially thank you very much for your Me too. time today. Thank you very much. It was an honor and privilege for us to listen to your beautiful presentation, and we hope that our Tanzanian community will closely get in touch with you to look for any legal and other related affairs that they need, and hopefully we can collaboratively work together to make sure that every Tanzanian in this country is living very well and realize the benefits, welfare, and achievement that he intends to achieve in order to benefit from what he comes here for. So thank you very much once again, and we'll keep in touch. Make sure that. Thank you very much. Keep in touch. Okay. Okay, thank you very much. Wanaisam. Yes. Naomba basi uisave hiyo video, hiyo record kwa ajili ya kuwatumia wadau hapo baadaye. Sawa, hamna shida. Haya, basi before lakini unajua kabla ya ku sawa, hamna shida. Yeah. Okay, asanteni sana jamani. Muwe na jioni njema na kila laheri.